¿Tiene usted dudas de que el director de La La Land gane el Oscar? Absolutamente ninguna. Chazelle hizo otra película buenísima que se llamó Whiplash. Un estricto director, profesor de batería. Chazelle ya se ganó el premio del sindicato de directores. Se ganó el Globo y se ganó el Óscar inglés, que es el BAFTA. Así es de que yo creo que estamos ante el ganador del Óscar el domingo. Verónica está con Damien Chazelle, el director de la película más nominada, con otros clásicos como Todo sobre Eva o El Titanic. Son 14 nominaciones. Verónica y Damien. Así es, Julio, por supuesto, primero le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo que se tome los minutos de hablar con nosotros, es el director de moda. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer es que él en su película hace o muestra de una manera las audiciones como muy negativa. Entonces yo quiero saber, Mariana, si usted puede pregúntele, ¿cómo fue el proceso de audiciones para La La Land? ¿Fue distinto? Hi, Damien. Welcome to our show. We're very happy to have you here, but we were wondering, the first question that we have for you is, you're very, very critical of auditions in your movie, auditions in the film industry, and we'd like to know the story behind the auditions for this movie, for La La Land. Well, I mean, they were sort of, I guess they were conducted like on any movie, probably. I mean, in the sense that people would come in and sometimes put themselves on tape, or sometimes come into the room initially, and I would be there, and I worked with my casting director Deb Aquila, and we were always kind of looking for. In many cases, we were looking for people outside of the normal sort of musical theater sort of trained community. It was sort of important to have people that we hadn't seen in musicals before, and that we hadn't, so just kind of the musical part of the movie would feel kind of like a surprise or like an outgrowth of the emotions of the characters, and not like something that was pre-pasted on. So that was kind of our going thing. But for me, it's very important to actually kind of to actually let actors experiment in an audition and give them room to play around and to really give them multiple opportunities and make it fun for them, because it's such a hard thing that they do, and they do it to so much rejection most of the time. So I think it's just if you can actually kind of they schlep over to read for a part. It's always been really important to me to let them actually play around with it and actually hopefully have some fun with it. So it's not so it's actually worth something no matter what. Claro, bueno, nos dice Damien que sí se ayudó mucho, de alguna manera un poco típico, cómo se hacen estas audiciones. La gente les mandaba, por ejemplo, videos, los actores, los aspirantes mandaban videos, venían al cuarto en donde estaban haciendo las audiciones. Su compañero se llamaba David Cuela, con quien miraban a los artistas, pero nos dice que estaba buscando un perfil de actor o actriz bastante particular, alguien que no tuviera experiencia con musicales, porque querían que fuera el carácter del actor o el artista el que se transmitiera, y no ese bagaje que tiene la experiencia de trabajar en musicales. Pero también nos dice que le gustaba que las audiciones fueran mucho más relajadas, porque los artistas tienen que lidiar con mucho rechazo en estas audiciones. Entonces le gustaría pensar que estas audiciones fueron más juguetonas, les daban más espacio para experimentar, para estar más relajados, y pues que fuera divertido para ellos a la misma vez, que no fuera un estrés como lo son típicamente. Sí, Mariana, y de hecho él menciona el tema de los musicales, y de vez en cuando vienen películas como La La Land que pareciera que brindan un renacer para este género que muchas veces no es bien recibido. ¿Qué tienen películas como la de él, como Moulin Rouge, que hacen que este género despierte?
musicals, it's a genre that is oftentimes ignored, and then once in a while movies like La La Land or like Moulin Rouge come over and they awaken the genre and they suddenly put it in the spotlight. So we'd like to ask you, what does La La Land have that it was able to do this with the musical genre in the movie industry? Yeah, I mean, I think one of the interesting things about the musical is that as a genre is that it keeps getting proclaimed dead, and then seems to suddenly come back. I mean, I think the reality is that it's never really dead. I think musicals speak to something that I think people always need, that idea that that fantasy and reality can intermingle and can coexist. Musicals are not pure fantasy. They have a foot rooted in real life. But they obviously also take, in some ways, a bigger leap than even pure fantasy does sometimes with this kind of this sort of leap into song. So I think it's part of what makes it a difficult genre to get right and to sometimes get an audience on board for, but it's also, I think, part of what makes it just a never-ending genre, and so I never really thought of it as a dead genre. It's just something that maybe occasionally needs an injection of energy. Bueno, son estas películas las que a veces le inyectan un poco de energía al género de los musicales en Hollywood. Sí, mucha gente proclama que este género está muerto y de la nada vuelve, hace una especie de regreso, pero Damien nos dice que él piensa que nunca estuvo muerto. Los musicales, digamos, siempre tienen una aura de fantasía alrededor de ellos, y de pronto es eso lo que los hace morir, pero también pueden tener mucha realidad y tiene que coexistir con ese elemento que les hace parecer fantásticos, que es la música y el baile. Entonces él nos dice que cuando esa realidad se mezcla también con esa aparente fantasía, es cuando tenemos un resurgimiento del género musical, como lo vimos con La La Land. En sus películas, primero Whiplash, ahora La La Land, tienen al jazz en la espina dorsal. En La La Land, Sebastián es un enamorado de la nostalgia y de la época dorada del jazz. Yo quisiera preguntarle a él si de verdad cree que el mundo se ha olvidado del jazz, así como lo plantea su protagonista en la película. Jazz, it's such a common theme in both Whiplash and La La Land. We can tell that you have an affinity for it. But we'd like to ask you, Sebastian says that the golden age of jazz is dying in La La Land, and we'd like to ask if that is your opinion. Has the world forgotten about jazz? No, I think Sebastian to me is kind of, I mean, in many ways, I think he's sort of a comic character. I sympathize with his, there's things about him I wanted to celebrate. I sympathize with his reverence for the past and with his enthusiasm for the music and his kind of, his refusal to compromise. But on the other hand, he's also has this kind of attitude about art that I don't think is that healthy necessarily. This idea that you have to be stuck in the past and that you have to kind of I think in many ways the character played by John Legend has a much healthier attitude to art, that it needs to be pushing into the future, that otherwise you're just making time machine art, or just putting things in a museum and stuff dies. So I guess I both sympathize with and disagree with Sebastian, but he's definitely a character, like Emma Stone's character, who I do love and who I do, have a lot of affection for. And there's definitely a lot of me in him. It's very true. It's just I don't always agree with his, with his actual stance. Bueno, pues nos habla mucho del jazz, se compara a él mismo con Sebastian, el personaje de La La Land, Ryan Gosling, quienes lo interpretan.
dice que, bueno, el jazz no ha muerto, como lo dice Sebastian en la película, pero de pronto una actitud más saludable hacia el jazz es la que tiene el personaje de John Legend en La La Land. El jazz no se puede convertir en una especie de máquina del tiempo que siempre esté pasmada allá en la era dorada del jazz. Sí necesita tener un poco de sentimiento moderno hacia ella, hacia ese género musical. Entonces digamos que no se puede meter en un museo, pero bueno, a la misma vez nos dice él que sí comparte muchas de las cosas que dice Ryan Gosling en la película, pero que definitivamente el personaje con el que más se identifica es el de Mia, el que interpreta Emma Stone. De hecho, Mariana, en esta película hay una historia de amor entre Mia y Sebastian y es muy fácil sentirse identificados con ellos. Sin embargo, da la sensación de que siempre falta algo. Yo quisiera que le preguntara si él quería reflejar esa ausencia en la película. We are wondering about a basic theme in your movie, which is the absence of something, and basically it can be seen very clearly in Mia and Sebastian's relationship, where they eventually are not together in the end. So we'd like to ask if this is sort of a theme, the absence of something. Is this a theme that you wanted to represent in your movie? Well, it was actually important to me to, you know, in many ways, I think this was a movie about loss and about things going away and things fading away, and you know, movie theaters closing, and you know, certain kinds of music that used to be very popular not being popular anymore, and you know, all that stuff. I mean, in many ways, it's stuff that the movie industry, that the industry I'm a part of, is going through right now. So in some ways, I think the love story in the movie kind of follows a similar path, in the sense that, yeah, there's definitely something lost at the end, but there's also something gained, you know. And so that's why I never saw it as a sad ending at the end. I saw it as an ending that was definitely, you know, acknowledged that time does away with a lot of things, and sometimes in an even brutal way. You know, things don't last, and there's something obviously very sad about that. But you know, I do think the characters also, in some ways, find who they are by the end of the movie. And certainly Emma Stone's character, I think, is very much a character of the future, for the future, and will continue on. And they did kind of, they might not be together physically at the end of the movie, but I do think that what they shared and the love that they shared, I think that never really goes away. So I think some things fade, some things last, but you have to kind of accept that, you know. I think that's life, and that's kind of what I wanted to, I guess, the note I wanted to end the movie on, you know, a bittersweet note, not completely happy, not completely sad. El tema de la ausencia, Ivonne, sí, es realmente, está presente definitivamente, pero también es todo lo que genera la ausencia, que a la misma vez puede llenar ese vacío. Entonces, digamos que sí, al final ellos no están juntos, al final eso puede interpretarse como triste, pero sin esa relación que tuvieron esa vez, sin esa ruptura que tuvieron sus personajes, sobre todo el de Emma Stone, el de Mia, no hubiera llegado a ser lo que llegó a ser, esa actriz tan cotizada, tan famosa. Entonces, de alguna u otra manera, sí, la película es sobre esa falta de algo, las cosas que se van y vienen, pero de todas maneras refleja el hecho de que las cosas no son permanentes y que pueden llevar a otras cosas que también son muy valorosas, y esa relación pues queda pasmada ahí para siempre. Como ya es el estilo de Damien Chazelle, él no solo dirigió La La Land, sino que también la escribió. Empezó a escribir ese guión en 2010, cuando digamos que era una especie de novato en Hollywood. Yo quiero saber qué tanto de su propia historia hay en esta película. So we know that you started to write the script in 2010, where you were sort of a newbie to Hollywood, and you were trying to break into the industry. So we're wondering, how much does this particular movie reflect the reality that you went through? It was a very personal script to write. It's true. It was very much. I mean, certainly at the time I was writing it, I was,
definitely on the outskirts, of the industry. It was well before I made my previous film, Whiplash. And so, like the characters, I was living in LA. I felt very physically close to my dream, because I was in the city where the stuff was being made. But at the same time, I felt as far away as possible. So I felt like, both close to and very far from where I wanted to be. And that's part of both the frustration and the seduction of Los Angeles. That was something that was really important to me to capture. I mean, in many ways, the stuff that I felt the most connected to when writing the movie were the hard parts of the movie, the disappointing parts, the one-woman show that no one goes to, the piece of music that gets you fired, the auditions where you get cut off. It's like just the kind of constant rejections and the constant sort of feeling that your dream is unrealistic and that at some point you're going to have to grow up and maybe grow out of it. That was really the emotion I wanted to try to capture when writing, because it was very much the emotion I was feeling. Bueno, Ivonne, definitivamente fue así un guión muy personal para él, refleja la historia porque cuando empezó a escribirlo él no era parte de la industria y estaba tratando de ser aquel escritor que es hoy en día. Refleja mucho la esencia de vivir en Los Ángeles, en donde se está muy cerca a la industria, pero a la misma vez como no había podido ser parte de ella, pues también estaba muy lejos. Estas realidades que ven cuando vemos que Mia tenía solo un show al que nadie iba, esa clase de cosas son reales. Él ha vivido por cosas similares, pero pues bueno, finalmente ese constante rechazo también fue lo que lo hizo endurecerse y salir adelante y llegar a donde está hoy en día. Bueno, Mariana, ya vamos a preguntarle así, a calzón quitado. Él ya se ganó el Globo de Oro, se ganó el BAFTA, el premio a mejor dirección del sindicato de directores, y todo apunta a que se va a también llevar el Óscar. ¿Él se imaginó alguna vez estar en esta posición? ¿Cómo se siente? So everything points that you will be the winner of this prestigious award, just like you've won many others with this same movie. We'd like to know if you ever thought you were going to be in this place, and how do you feel about it? No, I didn't, and it feels incredible. I mean, I also certainly, don't take anything for granted, and you never know what's going to happen. I think what's really incredible is just to be, no matter what winds up happening in terms of who wins what, just to be in the conversation, especially this year. I think it's such a tremendous year for film. So to be able to kind of be a part of the year where we get to celebrate movies. We get to celebrate not just this movie, but movies like Moonlight and movies like Manchester by the Sea and movies like Arrival and and tons of others. I mean, it's just I feel incredibly privileged to even just be part of this conversation and be kind of surrounded by filmmakers whose work really inspires me. All right, Damien, well, thank you so much for joining us today. Best of luck, although we don't think you will need it. Thank you. Thanks so much. Bye. Bye, bye, bye. Que aliste el discurso. Que aliste el discurso. Se lo gana seguro. Pero muy humilde. Brevemente, ¿qué dijo al final? No, pues dijo que estaba muy contento, pero lo que más le encanta de esto es que puede compartir estas categorías con películas como Moonlight, por ejemplo, y la oportunidad de conocer a otros escritores que también le hacen crecer profesionalmente. Banda sonora de La La Land. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.